Dear ladies and gentlemen, first I'd like to thank the organizers of this meeting, Medical Genomics, for your very kind invitation. And it's a great opportunity for me to present you some very new data about our newly developed non-invasive prenatal test, which we call qNIPT. Q stands for quantitative real-time PCR, because this test is based on this qPCR method. But first, let me introduce myself. I'm the Chief Scientific Officer at Lifecodexx. Lifecodexx is a German company which is located in the south of Germany, directly to the border of Switzerland. And I, together with my team, developed one of the first non-invasive prenatal tests in Europe. And since 2012, we offer this test. It's called PrenaTest. And now qNIPT is now one option of PrenaTest. And within the next 30 minutes, hopefully. Very sorry, we won't translate. We won't translate. And wait, please, a minute. Yes. Okay. I'm sorry. It should be translated. Oh, very sorry. Дамы и господа, поскольку тут паузу на перевод не сделали, все, что запомнила, я сейчас вам передам довольно быстро. Она поблагодарила от всей души организаторов, которые предоставили эту чудесную возможность ей выступить и представить новые разработки в неинвазивном пренатальном тестировании. Также представила коллегу, который здесь присутствует. Работают они в Германии, на юге, на границе с Швейцарией. И довольно давно и успешно разрабатывают эти новые технологии, о которых она сейчас с вами и будет говорить. So, we decided to develop qNIPT, especially for the detection of a fetal trisomy 21, because it is well known, meanwhile, that NIPT is indeed very robust and reliable, especially with the focus of the detection of a fetal trisomy 21. Мы решили сфокусироваться на разработке исследований трисомии по 21-й хромосоме у плодов, потому что именно эта проблема является наиболее важной, и для нее этот qNIPT тест, где Q означает работу в реальном времени, является очень важным. Mainly NIPT is used as a secondary test for the detection of a trisomy 21 after a high or intermediate risk based on a suspicious ultrasound and conspicuous first trimester screening. But very recently, also German societies and also from Austria and Switzerland recommend NIPT now also as a primary screening for the detection of trisomy 21 in every woman, regardless of age or risk. Обычно НИПТ используется в качестве вторичного скрининга в том случае, если обнаружены на каких-то первичных тестированиях подозрительные маркеры или, например, ультразвук вызвал подозрение. Но сейчас в научных сообществах Германии, Австрии ученые все больше склоняются к мнению, что НИПТ можно рекомендовать и нужно рекомендовать в качестве первичного скрининга. So, I will speak about qNIPT. I will give an overview about some papers, reported epigenetic studies to use NIPT, to develop markers for NIPT. We will speak about the principle of the assay. I will give you some clinical validation data. We will compare the assay, the qNIPT assay, with the NGS-based method. And if we have the time, we will talk about the laboratory routine after our launch. And last but not least, we should speak about limitations, which are very important to know for your genetic counseling. Поэтому сейчас я буду вам рассказывать о методе qNIPT, о том, как мы его используем, о том, какие возможности он дает, какие ограничения он имеет. И если у нас останется время, то может быть, еще после перерыва поговорим об этом. So it is well known, and it's already published,
that you can detect different methylation pattern between the DNA which comes from the maternal blood cells, in comparison to the fetal DNA, which mainly comes from the placental. Уже известно, и есть публикации на тему о том, что можно обнаружить метилированные паттерны, которые отличаются у плода, и те, которые получены из крови матери. For example, it means that in the maternal blood cells, some gene regions are hypermethylated. It means they are not methylated, whereas the same region in the placenta, corresponding to cell-free fetal DNA, are hypermethylated. И, например, можно обнаружить такие регионы, которые являются гиперметилированными, что означает, что они не метилированы, и будут отличия от материала, который обнаружен в плаценте. And these specific methylated gene regions can now be used as so-called biomarkers for the determination of fetal anomalies, for example, trisomy 21. И, соответственно, вот эти вот обнаруженные элементы могут уже использоваться как маркеры, когда вы проводите исследования на трисомию 21. For more than 10 years, the group by Dennis Lowe, as one of the key opinion leader of qNIPT, showed that you are able to detect cell-free DNA based on different methylation profile, and you can see this here in this figure on the left side, based on a gene which is located on chromosome 18, the so-called MASPIN gene. They could detect cell-free fetal DNA in every trimester during the pregnancy. И уже более 10 лет ведущие специалисты в области использования теста qNIPT проводят, то есть обнаруживают важность и релевантность вот этого метода при ведении беременности. So, and on the right side you can see after birth, 24 hours after delivery, the same markers are not detectable anymore, and therefore there might be very good markers also for the detection of a trisomy 18. И на правом графике вы уже видите, что через 24 часа после родов эти маркеры уже не обнаруживаются. A year later, the same group reported about their proof of principle, and indeed they were able to detect trisomy 18 in the placenta as well as also in the maternal plasma, and therefore this marker might be useful for aneuploidy detection. Ну и, соответственно, уже через год эта же группа исследователей обнаружила маркеры трисомии 18 и в плаценте, и в плазме. And also the same groups, 2 years later in 2010, were able to present some very exciting data about the chromosome 21 situation, because they have chosen a new gene which is located on chromosome 21, and they could also show that they are able to detect a trisomy 21 in maternal plasma samples. Ну и, соответственно, еще через 2 года эти ученые также обнаружили очень важную и полезную информацию по поводу трисомии 21, и они работали с плазмой и материнскими клетками. And another very exciting work was done by a group of Cypriots who could report their results in Nature Medicine in 2011, and they used another epigenetic approach to enrich fetal DNA, and they were also able to detect the fetal trisomy 21. Еще через 2 года тоже группа, проводившая генетические исследования, также получила полезные результаты, которые помогали осуществлять скрининги плода. So, and during the last years, other groups were able to confirm these results. And meanwhile, I think different groups worldwide are looking for the best methylated region which we could use as biomarkers. And this is just an example for such a search of appropriate markers. Ну и, соответственно, в дальнейшем другие группы также ищут и находят подтверждение тому, насколько важно обнаруживать вот эти вот метилированные участки для того, чтобы использовать их в качестве маркеров для исследований.
So finally, as you can see in this table, there are different epigenetic approaches, and all of them might be suitable for the detection of aneuploidies, and we won't go through this. More important is just to know that we decided for this method, which means we digest unmethylated DNA using methylation-sensitive restriction enzymes. Ну и, соответственно, вот в этой таблице вы видите все подходы, которые могут использоваться для таких вот исследований, а мы работаем вот с последним, который в последней строчке указан. Because the biggest advantage is that this method is easy to perform and has low costs. Его максимальное преимущество заключается в том, что он прост в использовании и недорог. So this is a procedure. We start with a simple first digestion, which means by using different restriction enzymes here, DNA, which comes from the mother, will be fragmented. Соответственно, вот здесь на этом слайде показана процедура, которой мы пользуемся, с чего мы начинаем. Да, с простого момента получаем материал от матери, генетический материал. Where is this, where is this, the DNA, which represent the fetal DNA and which are methylated on the region we have chosen, remains intact, and you can see this here. They are labeled in red or in green. Red represents the chromosome 21 situation, and green represents other reference genes. И нам очень важно получить относящиеся к плоду участки, которые будут не повреждены. Здесь вы видите, красное — это то, что повреждено, а зеленое — то, что остается неповрежденным. And after this digestion, we continue with a so-called multiplex qPCR using different markers, which are located, of course, on chromosome 21 and on reference chromosomes. And we're using also some probes with fluorescent dyes. Ну и затем мы продолжаем уже работать методом, который мы называем мультиплексный, qNIPT, и здесь пробы уже окрашиваются в разные цвета. And during the PCR amplification, all the probes bind to the defined regions for chromosome 21, and also they bind to the reference chromosomes. И тогда уже, когда проводится ПЦР, то все, в зависимости от местоположения, все пробы располагаются там, где они должны. And finally, you can just measure the signals, the fluorescent signals of these probes, as you can see here. Ну и в конце вы просто можете произвести измерение сигнала, который поступает. For example, if there is a trisomy 21 in one blood sample, we measure a signal colored here in red, which comes a little bit earlier than the signal in comparison to the reference chromosome. И, соответственно, если у вас есть сигнал поступающий, который сигнализирует о том, что есть трисомия 21, он поступает чуть раньше, здесь он окрашен красным цветом, в отличие от зеленого. So, during finalizing such analysis, you just compare negative cases and positive cases, and there you can see there are different ratios, and that's a reason why we can detect fetal trisomy 21 in a sample. Ну и, соответственно, мы сравниваем и положительные, и отрицательные случаи, и у нас достаточно возможностей для того, чтобы обнаруживать необходимые патологии. So, and it's also important to know that the fetal fraction, which means this is the amount of cell-free fetal DNA in a maternal plasma sample, is not a limiting factor anymore for us. You might be familiar with qNIPT, and you might know that I think the most qNIPT providers so far have a QC cutoff of 4% fetal fraction, but we were able to report samples with a lower fetal fraction, because after digestion, only the fetal DNA will be measured by our method. Ну, соответственно, этот метод позволяет нам справиться с проблемой FF, фетальной фракции, которая до этого казалась нам сложной. So this is the way how we determine the fetal fraction, because we decided initially we will report fetal fraction because it's recommended by the societies.
Ну и, соответственно, мы решили о том, что будем давать информацию, давать отчет об обнаруженных случаях фетальных фракций, потому что это востребовано в обществе. So in our qPCR multiplex assay, we also included markers which are bind to region, general region without any methylation profile, where we estimate the total DNA, and then we can make the ratios between total DNA and cell-free DNA, and then you know what is the fetal fraction is. Ну, соответственно, здесь мы включили еще в отчет еще один график, вот он голубым цветом здесь показан, и он является вспомогательным показателем фетальных фракций, которые мы обнаруживаем. So here are some data about our clinical validation. The aim was to get the approval of qNIPT in combination with the CE mark for an in vitro diagnostics. Соответственно, здесь мы приводим некоторые данные клинического использования qNIPT и совместно с другими методиками. So and we decided the goal would be successful if the sensitivity was higher than 97% with a specificity of 100%, and also the negative predictive value should be higher than 99%. Здесь, соответственно, мы с вами можем посмотреть процент и специфичности, и чувствительности, которые проявляются в ходе проведения исследований. And for this clinical study, we compared in a blinded way our qNIPT results with the results of next-generation sequencing-based results. Ну и, соответственно, тоже проводились в клинике слепые исследования, в которых мы сравнивали результаты, полученные нашим методом, с результатами, которые были получены методом NGS. We recruited more than 1,000 samples as a backup samples from patients who decided to use the PrenaTest before. All these samples were blinded by an independent contract research organization, and also the CRO decided which of the samples we should analyze in the lab in the blinded way. And finally, also the biometric evaluation was carried out by an external statistician. Соответственно, все образцы, которые мы исследовали во время проведения данной работы, были зашифрованы, так как исследование было слепым, и проводилась эта шифровка сторонними приглашенными компаниями, которые гарантировали, что выборка будет случайной, и они же выбирали те образцы, которые мы анализировали у себя. So, and this is an overview about the inclusion and the exclusion criteria. What I want to highlight is just to know that we decided to only analyze samples from singleton pregnancies, and the twin pregnancies were excluded so far. Вот здесь вы видите критерии включения и не включения. Я хочу только остановиться на том, что мы использовали в исследовании беременность одним плодом и не включали множественную беременность. So, and this is the description of the study population. As you can see here very nicely, the maternal age was about 36 years. The woman when the gestational age had a gestational age in range week 9 and 29. Здесь в этой таблице вы видите описание выборки, которая попала под исследование, здесь возраст матери, гестационный возраст. Вот посмотрите на эти цифры. And here are the indication for testing. Of course, the most important factor was an advanced maternal age older than 35 years. И индикаторы, которые указаны ниже, говорят о том, что наиболее важным фактором являлся возраст матери, который был свыше 35 лет. So, and these are our results. We successfully analyzed 966 samples from these more than 1,000 samples which were recruited and blinded, and the sensitivity and specificity was 100% because we were able to classify all these samples. И вы видите результаты, которые мы получили, они были замечательными. Мы проанализировали около 961 образца из 1000 и получили сенситивность и чувствительность близкие к 100. And this is an overview about the situation regarding fetal fraction in the clinical study samples. Здесь вы видите на этом графике ситуацию, которая складывается с фетальными фракциями, которые мы обнаруживаем клинически.
So the average fetal fraction was 8%, and the fetal fraction was in a range from 2.4 to 29.9, and remarkable 52 samples, which we classified negative, had a fetal fraction of lower than 4%. Соответственно, общее количество, среднее количество фетальных фракций было около 8%, а диапазон, как вы видите на графике, где-то от 2 до 25, и около 52 образцов мы классифицировали как не являющиеся носителями фетальных фракций. And based on all these study data, we've got the approval by the notified body last year in December. And finally, we analyzed more than 2,500 samples. И в конце концов мы пришли к положительному заключению по результатам проведенного исследования. В общем и целом мы проанализировали около 2500 образцов. So initially I mentioned that we should compare the method, next generation sequencing, in comparison to qNIPT. Изначально я сказала о том, что будет необходимо сравнить NGS и qNIPT. And important for you is to know that during NGS or for NGS, you analyze always a sample containing cell-free maternal and fetal DNA, instead of you analyze just only the cell-free fetal DNA after digestion using the qNIPT technology. Здесь вот хочется указать на отличие, состоящее в том, что при использовании метода NGS анализируется бесклеточный ДНК, который относится к материалу, полученному от матери. And therefore, fetal fraction is a main quality criteria for next-generation sequencing or array-based qNIPT, whereas fetal fraction is not a limitation anymore for qNIPT. Ну и, соответственно, фетальные фракции всегда нужно принимать во внимание при проведении NGS, а вот для метода qNIPT ограничением они не являются. And another advantage is that instead of an expensive and elaborate technology, we now have an easy-to-handle technology which would be more affordable for patients. Ну и, соответственно, другое преимущество заключается в том, что вместо дорогой и сложной в применении технологии мы получаем простой и быстрый метод. And of course also the turnaround time, which means that's a time frame from receiving sample to report the results, would be much lower. Ну и, соответственно, резко сокращается время, которое проходит от забора материала до получения окончательного анализа. So, and this is an overview about the PrenaTest. It's now the option 1, which means the detection of trisomy 21 is based on qNIPT, whereas the other two options are based on random massively parallel sequencing, also known as next-generation sequencing. Это вот общий обзор PrenaTest. Вы видите здесь в первом случае с помощью метода qNIPT вы диагностируете трисомию 21, а вот далее применяется уже NGS. So, and this is the workflow. After blood draw, we receive the samples and register the data of the patient. Вот, собственно, сама процедура. Сначала идет забор крови. Then we prepare the plasma. Потом подготавливается плазма. And followed by extraction of the cell-free fetal DNA. Ну и далее извлекается бесклеточный ДНК плода. And this cell-free DNA has to be checked with a quality control because we only work with such peaks, as you can see here. These are the cell-free fragmented DNA. Ну, соответственно, следующим этапом идет контроль качества, потому что мы должны убедиться в том, что фрагменты, которые вы используете для исследования, надлежащего качества. So the qPCR assay, the qNIPT, is done by using a Ross light cycler machine. Далее следующим этапом идет у вас qPCR, который делается уже автоматически. Then we have a very quick data analysis based on our own developed bioinformatic algorithm, which is also CE labeled. Далее у нас проводится краткий анализ данных, который осуществляется с помощью наших собственных разработок.
And here you can see an example of a report. We have the reports in different languages. А здесь вы видите пример отчета, который может быть представлен на разных языках. And normally, if they are a negative result, everything would be very clean and it's markedly highlighted if there's a positive case. Ну и, соответственно, в зависимости от того, положительный результат или отрицательный, вы получаете либо чистый отчет, либо он определенным образом отмечен. So we should come to the limitation of qNIPT in general, and also about we should talk about limitation of qNIPT. Ну, теперь можно перейти и поговорить немножко о ограничениях, которые налагаются на метод qNIPT. As you may know, qNIPT stands for non-invasive prenatal testing. It's not a diagnostic test because we just measure or quantify DNA. We cannot conclude any, there are no conclusion regarding structural chromosomal aberrations. Как вы знаете, qNIPT – это неинвазивный метод исследования, и, соответственно, на его основании нельзя сделать выводы о аберрациях, которые могут появляться в хромосомах. Also, we have to know that our test material, cell-free DNA, originates from the trophoblastic cells. That means comes from the placenta, and therefore mainly, especially a so-called confined placenta mosaicism, have to be taken into account. Ну и, соответственно, нельзя забывать о том способе, которым мы получаем материал, потому что он получается из плаценты матери. Also depends on the degree of mosaicism and also on the amount of cell-free fetal DNA. Mosaics might be not recognizable. Ну и, соответственно, в зависимости от степени нарушений, мозаичность не всегда может быть обнаружена. And of course, I think this is the most relevant factor for discrepancy between NIPT and the invasive procedure. There's so-called vanishing twins. Ну и, соответственно, очень большая разница между неинвазивными и инвазивными методами – это так называемые исчезающие двойни. And of course, maternal malignancies and copy number aberration might also have an influence in NIPT results. Ну и, соответственно, также на результатах qNIPT могут сказаться заболевания, которые есть у самой матери. And for qNIPT, we are not able to provide it for twin pregnancies at the moment, but we are working on it. Пока методом qNIPT нельзя исследовать беременности двойными, но мы работаем над этим. And last but not least, you have to keep in mind that we, based on the qPCR, we use different primers and probes. And therefore, if there are any very seldom mutations or unknown variants, that could be also influence our NIPT results. Ну и, соответственно, в некоторых редких случаях также на результаты qNIPT могут повлиять мутации, которые обычно обнаруживаются qPCR. So, and this is our experiences since we launched the qNIPT in December last year in Germany and also in Hungary and Turkey. Соответственно, вот такой опыт мы получили с момента запуска в эксплуатацию метода qNIPT в прошлом году. Это произошло в Германии, Венгрии и в Турции. And during the first 3 months, we analyzed about 1,300 samples. За первые месяцы мы проанализировали около 1300 образцов. The most of the women, of the pregnant women, had an age of older than 35 years. Возраст большинства беременных женщин превышал 35 лет. And they were primarily in the gestational week 12 to 14-6, which means, and that's what we also recommend, that the doctors decided for NIPT in combination with an ultrasound examination. Ну и, соответственно, возраст плода был 12-14 недель. The main clinical reason was atypical findings in the first trimester screening or ultrasound, and also maternal age higher than 35 years.
Основными показаниями являлись ультразвуки первого триместра, которые вызывали подозрения у врачей, и зрелый возраст матери, свыше 35 лет. Yeah, and not more than 98% of the women who decided for qNIPT could be relieved due to a negative trisomy 21 result. Ну и у более чем 98% женщин результат на трисомию 21 был отрицательным. And in about 1.3% of the results result was positive for trisomy 21, and for these cases we decided to confirm the result by using the next generation sequencing. In all these cases we correctly classified the samples. И около 1,3% женщин результат дали положительный. Соответственно, мы решили найти подтверждение этим данным, используя метод NGS, и таким образом это подтверждение нашли. And I think also one of the biggest advantages of qNIPT is really the short delivery time, because as you can see, the delivery time of our result was 2 working days for the large majority of our samples. И огромное преимущество qNIPT заключается в его быстроте, потому что в большинстве случаев результаты мы получали за 2 рабочих дня. So, and this is my last slide. It's just an overview about PrenaTest in general. As you can see, since our launch 2012, we analyzed more than 50,000 samples. Это мой последний слайд. Здесь общий обзор PrenaTest. С момента его запуска мы проанализировали более 50 тысяч образцов. Nearly 98 of the tests were negative and the patient could be relieved. Почти 98% анализов оказались отрицательными. And here you can see the other positive cases, but more important is the overall detection rate is 98.96%, with the overall false positive rate of 0.12%. И здесь вы можете увидеть не только те проблемы, которые были обнаружены, но и более важный момент – это ложноположительный результат, который очень маленький, около 0,2%. So, and what will be our next steps? Due to our big collaboration with Medical Genomics, we are in the beginning of a transfer of our technology into the lab of Medical Genomics. And furthermore, we are working on the detection of trisomy 18 and 13 by using quantitative PCR. Какие наши следующие шаги? Мы сейчас сотрудничаем с компанией Medical Genomics по передаче технологий и, соответственно, сами работаем над обнаружением трисомии 18 и 13. Thank you very much. Большое спасибо.